Yeah, morning. Very good morning. Shubham Jane. Electromagnetism, which is actually made of two units according to our syllabus. Magnetic effects of current, which we have discussed. All the results regarding what is the magnetic induction produced by current carrying conductors with Ampere's circuit law, Biode's law, and of course the most important Ampere's thumb rule. Afterwards, we have seen the magnetic and mechanical effects of current. The title according to textbook. Textbook ಪ್ರಕಾರ title ಏನಿರುತ್ತೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್. Under that heading, ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, we have began with this introduction. We have introduced the concept of F equal to QV sin theta. As a consequence of that, we got this F equal to ILB sin theta. Then, as a consequence of this, we have got this result force as a force between straight parallel conductors, and also as a consequence of this result, we have got this one more big result, which is of current loop placed in a magnetic field, experiences torque, and each of these we have discussed in detail. Chananodi notes should be a very high quality notes. I'm repeatedly telling you, I don't know how many of you really make up these as a complete notes. I'm telling you for concept, don't read or don't go for any other material, any other app except your classroom video. Each of these things we have discussed in detail. All those contained, all those 1 mark questions, 2 mark questions, 3 marks, 5 marks, and numericals for 5 marks numericals, and also what are those expressions and situations, understanding in a good way for all our other challenges like mains, NEET, CET and all. So now we'll have a continuity one more time. Last topic was this torque experienced by a current loop placed in a magnetic field. This was the result. A full length discussion is made with huge details. And this is applicable of course for any geometry of the coil. Though we have taken a rectangular coil loop, applicable for any other shape. Now, this will be our principle for the next topic. This already I have mentioned in my last class, right? The topic of moving coil galvanometer. One more time, a very, very big title, moving coil galvanometer. Again, very popular, maybe 2021 board examination, 5 marks from this topic, much awaiting one. Moving coil galvanometer is a topic. Now you see, for this topic, as usual, whenever there is a device that we need to explain, so what is the sequence that we have followed, I will show you. I will show you that sequence. Right. So friends, I have told you this is a popular title for 5 marks question and all, of course, but do remember, when you follow each and every line of these descriptions, you will find many 1 mark questions, 2 mark questions, whatnot. That is what is observation. 5 marks when the answer by heart follow each and every line, what you find you tell me. 1 mark, 2 marks, ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. Moving coil galvanometer, of course, to begin with, what is galvanometer on the given code? It's a quite interesting question. What is galvanometer on the given code? Well, most of the people may give an answer that it's a current measuring device. And current measuring device is called ammeter. Right. But I just tell you one thing. Galvanometer is an ammeter
Galvanometer is also a voltmeter. Yes. The only thing is that how we are connecting, because our idea is there previously in current electricity with respect to these measuring devices. Please today one more time go through that class notes what we have mentioned. Ammeter always connected in series, voltmeter is always connected in parallel and the matter. The point is, moving galvanometer can be used as a meter, that is, will connect it in series in a given circuit, whereas it can also be used as a voltmeter, remember, and of course it can also be used as ohm meter, OHM. Ohm meter and ammeter andre current measuring, voltmeter, yes, potential measuring or voltage measuring, ohm meter and ohm is the unit of SI unit of resistance. For resistance measuring kudanu, that's what I call it as ohm meter kudanu use madabodu. It's a very versatile device. Of course, once we introduce and understand this moving galvanometer, it will be followed with one more very huge topic. Avagin topic now, moving galvanometer principle and the very. What is the principle of this device? Follow. Now you have ಯಾವ sequence ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವೋ ನೀವು ಕೂಡ notes ಅದೇ sequence even exam ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. Question ಏನಿದೆ? Moving galvanometer 5 marks ಕೇಳುವಾಗ describe the construction, working of moving coil galvanometer. So construction discuss ಮಾಡ್ತೀವಿ, working discuss ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರ theory part ಕೂಡ ನಾವು discuss ಮಾಡ್ತೀವಿ. Right? Principle. ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. What is that? A current loop suspended in external uniform magnetic field. In the last lesson, more details. What about uniform magnetic field? Non-uniform magnetic field. Uniform magnetic field experience torque. And what is the effect of torque? Torque always gives rise to rotational effect. Torque and deflects on the very deflect agutte and deflects. So this is what is the principle of the moving galvanometer. Maybe there 1 mark, there 2 marks. What is the principle of moving galvanometer? So whenever, every time I think almost every day, on 5 marks something you prepare each and every line there are many 1 marks and 2 marks. So it's a comprehensive preparation. ನಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಾಗ ನಾನೊಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನಲ್ಲ, ನಾನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದನ್ನು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು 1 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ನೆಸ್. ಈ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂದಾನೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ದಿಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ನೀವು ಮಾಡೋ ಕ್ಲೂಲೆಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್. At the same time, though it is time taking, more time consuming, finally your happiness is not guaranteed. But here, your happiness is guaranteed every time. While you are preparing, while you are revising, while you are writing in the exam, and while you are, whether it is the day of results, every time you are very happy. So this should be a comprehensive approach. Principle, current loop and the matter torque in the ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸೈನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಫಿಗರ್ ಥರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಫಿಗರ್ ಅಂತೀವಿ, ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಫಿಗರ್ನ ನಾನು ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡಿ, 1 2 3 4 ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೆನ್ ಯುವರ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್, ಅದರಿಂದ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿಯರ್. ನಾನು ಫಿಗರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಫಿಗರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೇ. ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಫಿಗರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಫಿಗರ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಆರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಸಮ್
ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ನೀವು ಬಯೋನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೋ ಹಾಗೆಯೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಬಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯೋದು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತೀವಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತಲೇ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೈಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ವಿ ಶೋ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಡಿಸೈನ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾವು ಹಿಯರ್ ಐ ಶೋ ಎ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಟು ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ರಿಸಿಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಥರ ತೋರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲೂ ಕಲರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್. ಇದೊಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರಿಂದ. And here at the end of the suspension we have a coil. ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆ. ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಕೂಡ ನಾನು ಹೆಸರಿಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ PQRS ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಯಿಲ್. ನಾನು ಏನೇನು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀನೋ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಡಿಸೈನ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್. Because each and every part has a specification or has a specialty of its own for a special purpose or for a special objective. ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಬರೆಯೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ PQRS ಅನ್ನೋದೇನು? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಯಿಲ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಶೇಪ್ ಅಂದರೆ ಶೇಪ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ PQRS ಈಸ್ ಎ ಕಾಯಿಲ್. ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ, ಅದು ಬರೀತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಯಿಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು ನನಗೆ? ಫಾರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಶೋ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಕರೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರಿಂದ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? We have its characteristics as well. ಇವಾಗ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಮೂಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಯಾವ ಥರ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಂತ. ವೇರ್ ದೀಸ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪೋಲ್ಸ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನೋ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡಿ. ಒಂದು ನೋಡ್ತಾ ನಾನು ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪೋಲ್ ಥರ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪೋಲ್. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಶೇಪ್ಡ್. ಏನಂತೀವಿ? ಕಾನ್ಕೇವ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? ನೆನಪಿರಿ, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೋಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ the magnetic poles. Now let me name them. One is north pole and the other one is south pole. North pole and south pole. ಈ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ, ಫ್ಲಾಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ PQRS ಅನ್ನೋದೇನು? ಎ ಕಾಯಿಲ್. ಆ ಕಾಯಿಲ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಥರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಈ ಪೋಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಹಾರ್ಸ್ ಶೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಈ ಥರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಹಾರ್ಸ್ ಶೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಥರ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ. ಸೊ ಇದು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಇದು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ವೈರ್, ಈ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ವೈರ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಗುಂಡು ಥರ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಥರ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಏನಂತ ಬರೆದೆ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಅಂತ ಬರೆದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ನೌ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪೋಲ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಎಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು
ಇದು ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್. ಎಸ್, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಎಮ್ ಅನ್ನೋದು. ಎಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. I will call them as T1 and T2 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಎಸ್, I will name them as T1 and T2 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸೈನ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರಿಪೀಟಿಂಗ್. ನೀವು ಇವೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೂ 2 ಮಾರ್ಕ್ಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ನೀಟ್ ಅಂಡ್ CET ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ರೈಟ್. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಆಮೇಲೆ ಡಿಸೈನ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ವಿ ರೈಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದಿದ್ದು, ಯಾ ದ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. The schematic diagram is shown in the figure. Is shown in the figure. ಆ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ PQRS. PQRS is a coil made of n turns of laminated copper wire. Wound on a non-magnetic frame. ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು PQRS ಅನ್ನೋದೇನು, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಯಿಲ್, ಶೇಕ್ ಆಗದೇ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಯಿಲ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ n turns. A n turns of just laminated copper wire wound on ಅಂದರೆ ಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಯಾರಿಗಾರ ಬಂದರೆ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ದಟ್ ಡೌಟ್ ವಿತ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಫಾರ್ ಎನ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಪರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಐರನ್ ಪೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಇದೊಂದು ಈ ಥರ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಥರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಎರಡೂ ಮಾತು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಎಸ್. ಇವಾಗ ನಾನು ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ 1 mark or 2 mark. Now, a small piece of iron is placed inside the coil. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಟು, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್, ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ magnetic flux through the coil ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ರೂ ದ ಕಾಯಿಲ್. ನಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ತಗೊಂಡು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾತ್ರ ನಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಐರನ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಟ್ಸ್ ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕಾಯಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್.
ನಾವು ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಥರ ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೈರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈರ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಕೂಡ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಕಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್. ದ ಕಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್. ಎಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಯಾರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಲೋಸ್. But now we are writing about only the suspension. Magnetic coil is suspended by a wire made of, by a wire preferably made of ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ವೈರ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Now this becomes an important 2 marks questions for you in board exam. ಇವಾಗ ನಾವು ಬರೀತಾ ಇರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಈವನ್ ನೀಟ್ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಅಂತ ನಾನು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೇನೆ. ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫಾರ್ ಬ್ರಾಂಚ್, ಫಾಸ್ಫಾರ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾಸ್ಫಾರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಯಾಕೆ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಯಿಲ್, ನಾವು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೋಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಮಾಸ್, ಅದರಿಂದ ಜಗತ್ತು ಕಡೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಈ ವೈರ್ ತುಂಬ ಥಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಥಿನ್ ವೈರ್ ತಗೋಬೇಕು, ದಮ್ಮೈಲ್ ಹಾಕಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಥಿನ್ ವೈರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೋಡ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಎಸ್, ದ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ನಾವು ಈ ಥರ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೆ ವೈರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ವೈರ್ should have high Young's modulus. Remember the idea of Young's modulus first year? More Young's modulus means more ability to withstand the stress. Stress ಜಾಸ್ತಿ withstand ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೋಡನ್ನು withstand ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ. ಸೊ ಲೋಡನ್ನು ಬೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ Young's modulus as high as possible. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಿದ್ವಿ, ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟರ್ನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಒಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್. ಸೊ ಅದರ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಬರುವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಲೋಡ್ ತಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ Young's modulus. ಟ್ವಿಸ್ಟನ್ನು ಬೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೋ ಪಾಯ್ಸಾನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಎರಡು ಮಾತು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಾಸ್ಫಾರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಯಾಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ it has high Young's modulus, high Young's modulus, high Young's modulus to withstand load, to withstand load, and low Poisson's ratio. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವೋ ಅದೇ ರಿಪೀಟ್, ಅದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೇ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಆಲ್ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರೋದು. ಲೋ ಪಾಯ್ಸಾನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ, ಲೋ ಪಾಯ್ಸಾನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಟು ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಏನು ತಡಿಬೇಕು, ಟು ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್, ಟು ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ 2 marks question? Ongoing galvanometer. What is the material used for the suspension of the coil and why? And the this becomes an answer. Idaite. So now we have told everything about the coil suspension ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. Okay? ಮಿರರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. Even now let us talk about that N, S ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ N and S. N and S are magnetic poles. Magnetic poles. In fact, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೇ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಶೇಪ್ಡ್ poles of ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಎ ಹಾರ್ಸ್ ಶೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಹಾರ್ಸ್
Q magnet horseshoe magnet. Now ಈ n and s ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು. n and s ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. I need a good way to do that. Those concave shaped poles ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, the concave shaped poles produce a ನೋಡಿ radial magnetic field. Radial magnetic field ಅಂದರೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೇಡಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ. ಎಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದು. ರೇಡಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೇಡಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ದ torque on the coil is a constant and maximum for any of its orientation. ಅದು ಮಾತಂಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 2 marks ಕೂಡ ಅವನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ what is radial magnetic field and what is the advantage of radial magnetic field ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜನರಲಿ ಪೋಲ್ ಪೀಸಸ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಟ್ ವಿ ಶೋ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಟು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಈ ಥರ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಲಿಯರ್ ದ ಸೇಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್. ಎಂತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಸ್, ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಎಷ್ಟು ನೆನಪಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ 90 ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. 90 ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಾರ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಟಾರ್ಕ್. ಈ ಥರ ಇರುವಾಗ ವೇರಿಯಬಲ್ ಟಾರ್ಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಈ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುವಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆರ್ಡಿನರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಯಾರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಪ್ಪಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಫ್ಲಾಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಥೀಟಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 90 ಇತ್ತು ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ, ಆ ಥರ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. 90 to 0 degrees ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Is it not? But now what we are here mentioning is radial magnetic field, how it looks like and what is the meaning of this statement ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now this is a concave shaped poles. Yes, how do concave shaped poles, north pole and south pole. Now you know what, how this magnetic field looks like. ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೆವರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಫೀಲ್ಡ್ ಐಸ್ ನೆವರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದು ಸರ್, ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೋಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಸ್ ಎ 3 degrees. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಡಿಯಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್. Yes, this is how it looks like. ನಾನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. What is this? This is radial field. ಯಾರಿಂದ ಬಂದಿದೆ? ಕಾನ್ಕೇವ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಈ ಥರ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಆ್ಯಂಗಲ್ 90 ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದ್ರಾಗೆ? ಆರ್ಡಿನರಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಬಟ್ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಯಾವ ಥರ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಈ ಥರ ಇತ್ತು. ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಥೀಟಾ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 90 ಇತ್ತು, ಟಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇವಾಗ ಹೀಗಿರೋದು ಮತ್ತು ಅವಾಗ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ರೇಡಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್, ಇದು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಥೀಟಾ ರಿಮೇನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ 90 degrees.
torque constant and maximum irutte. That is what is the advantage of this radial magnetic field ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು. ಆರ್ಡಿನರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ರೇಡಿಯಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. 5 marks ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಇದು ಯಾರೂ ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯು ಬೀಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯುವರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆನ್ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರೇಡಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಅದು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ capital M is a small piece of plane mirror. A plane mirror ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಂದಿದ್ದು? ಇವಾಗ ಸಿ what is the coil ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಮಿರರ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದರಿಂದ ಅದೇ ಮಿರರ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್. ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರಿಮೆಂಬರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಮ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್, ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ use it to find diffraction of the coil. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮಿರರ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಇವಾಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು 2 ಮಾತು, ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಒಂದು 2 ಮಾತು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಫಿನಿಷಸ್ ಆರ್ ಟಾಪಿಕ್. Therefore, now, as I have told you, description of each and every statement is a very important part of 1 mark, 2 mark questions with good special features. Each part has its specialty and notidivi, and we understood why. Some of the things, ivaga ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ವರ್ಕಿಂಗ್. So the current to be measured, ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕರೆಂಟ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು we pass through this coil ಇಂದ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. When the current to be measured passes through the coil. Coil ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, by principle it experience torque. ಅದೇ ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮಾತಾಡಿರೋದು. it experience torque and deflects. ಇವಾಗ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಲ್ಲ, when this coil deflects, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಟಾರ್ಕ್ ಇಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇನ್ ದ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ವೈರ್ ರೆಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಟಾರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? why it comes back ಅಂದ್ರೆ because of the restoring torque developed in the suspension wire. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್. hence twist is generated. Twist is generated in the suspension coil and as a reaction ಯಾರಲ್ಲಿ suspension coil as a reaction restoring torque. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ, restoring torque is developed.
inside the suspension. Inside the suspension. Restoring torque developed inside the suspension. Reaction in the twist reaction restoring torque ಅಂತ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Is it not? अब ಈ ಕಡೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ restoring torque action ಇಂದ ಇದು if the torque on the deflection ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡ್ರೆ ರೆಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಟಾರ್ಕ್ನ ನಾವು ಇವಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪೇರ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಕ್ಷನ್ ಯಾರ ಮೇಲಿದೆ, ಕಾಯಿಲ್ ಮೇಲಿದೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲಿದೆ, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮೇಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ in the equilibrium state ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ equilibrium. Therefore in equilibrium state if the deflection of the coil is let deflection of the coil be theta. Theta used found using the plane mirror method. So this is what is the working ಅನ್ನು ನಾವು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಥಿಯರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, tau is equal to NIAB sin theta. Tau is equal to NIAB sin theta. For radial field ಏನಿದ್ದೀವಿ, for radial field theta is equal to 90 degrees condition sustained. Therefore theta is equal to 90 alva. So tau is equal to NIAB ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. This I will take it as equation 1. Equation 1 ನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಟಾರ್ಕ್ ಆನ್ ದ ಕಾಯಿಲ್. ಇವಾಗ ನಾವು ರೆಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಟಾರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಫ್ ಇದು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ suppose capital C is restoring torque per unit twist, restoring or torque per unit twist ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. torque per unit twist ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ restoring torque in the suspension is still tau dash is equal to the symbol use ಮಾಡ್ತೇವೆ, top line is equal to C times theta, where theta is the deflection of the coil ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. Now this I will take it as equation 2 ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ. ಇವಾಗ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪಿ ನೋಡಿ, in the equilibrium state yes, NIAB is equal to C theta ಅನ್ನೋದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ. NIAB is equal to ಇದರಿಂದ ನಾವು ಬರೀತಾ ಇರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿ, this is what is I is equal to C upon N A B times theta ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. And this is what is referred I is equal to K theta. This C by NAB is a constant, is a manufacturer data. C couple per unit twist, which is otherwise called as torsional constant ಅಂತ ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. torsional constant
that depends upon the nature of the material of the suspension. N, number of turns in the coil, and the suspension will depend on number of turns in the coil. A, area of the coil. B, external induction ಅಥವಾ that. This is what is scale. ಇದು ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ನೀಟ್ ಸೀಟ್ ಏನೋ ಕೇಳ್ಬೋದು ಏನಂತ ದ galvanometer constant depends on ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ depends upon the nature of the material, yes. Depends upon the nature of the coil, yes. Depends upon the external induction, yes. But it does not depend on the current. Now if the current pass ಮಾಡೋದು current ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. It is independent of current. Depends on the suspension, coil and external induction will depend on I is equal to K theta. K is in manufacturer data. Otherwise, K can also be determined in one more method now more. Theta is of course a experimentally determined value. Current is measured. Current is measured. That is what is galvanometer. So I is equal to K theta on the result ಬಂದಿದೆ. At this juncture, we'll have a stop for this class. Next class will continue. More things are to be understood. More results and findings we will do with this expression. Very popular for all our CET and NEET and mains. Continue in our next class. Prepare well. Keep in touch with your all the subject teachers. Be in the mode of preparation. Contact your teachers. Good day.